So in this problem, we are going to solve what is the maximum velocity attained by it. So what is the problem? First, let us see. A car starts from rest. సో ఇక్కడ రెస్ట్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే ఏ నుంచి అనుకుంటున్నాం. రెస్ట్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంటే ఇనీషియల్ వెలాసిటీ ఎంత? ఇనీషియల్ వెలాసిటీ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 0 and it travels with uniform acceleration alpha. Now acceleration is alpha for some time. What is the time? We don't know, but what is the time taken for A to B? We can take as a t1. Next, and then with uniform retardation, and retardation minus kada, minus of acceleration, that is beta, and comes to rest, and finally the velocity is 0. The time of the motion is t. Time of the motion means the total time from starting to ending. This is going to be taken as a t. But time of retardation just we are taking like this. So ఇప్పుడు గ్రాఫ్ నుంచి రిలేషన్ నుంచి మనం ఏం తీసుకోవచ్చు? We can say that total time equals to time of accelerated plus time of retarded. So ఈ two motions ని మనం అబ్జర్వ్ చేయాలి. So if you want to solve this, ఏ ఈక్వేషన్ యూజ్ చేయాలి అని చూస్తే మన క్వశ్చన్ లోనే ఒక హింట్ దొరుకుతుంది. యూనిఫామ్ యాక్సెలరేషన్ అని ఒక పాయింట్, అలాగే యూనిఫామ్ రిటార్డేషన్ అని. So if acceleration is constant, what we can do? We can use the kinematic equation, correct? So let us use first one kinematic equation, that is v equals to u plus at. Now ఒక జర్నీ కంప్లీట్ గా అంటే కంప్లీట్ జర్నీ టూ సెగ్మెంట్స్ గా డివైడ్ అయితే ఇక్కడ ఒక పాయింట్ తీసుకోవచ్చు. ఫస్ట్ జర్నీలో ఉన్న ఫైనల్ వెలాసిటీ అంటే u1 0 అయింది. ఇక్కడ v1 అంటే ఫైనల్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ఫస్ట్ సెగ్మెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇనీషియల్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ది సెకండ్ సెగ్మెంట్. అంటే v1 ఈక్వల్స్ టు u2 అని చెప్పొచ్చు. సో అది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అండ్ వాట్ ఈస్ ద ఫైనల్ వెలాసిటీ? v2 is going to be 0 because we have seen in the problem that it comes to rest. Now what is the situation? Apply the same equation for the case 1 or segment 1 and segment 2. Segment 1 లో v వచ్చేసి ఏంటి? v1 equals to u 0 a alpha time t1. Okay, then what you can write? From this v1 equals to alpha into t1. Let us write v2. What is a v2? So v2 means what we are talking? This is the final velocity at c. So v2 equals to again u plus at, right? And u2 plus what? a t2, that is right. ఇప్పుడు u2 ఎంత? u2 తీసుకుంటే v1 అంటే ఏమొస్తుంది? ఆల్ఫా ఇంటూ t1. And acceleration in the second case, it is retardation, right? It is the retardation, means it is going to reduce the speed rate. So ఇక్కడ ఏం రాస్తున్నా? minus beta into t2, that equals to final velocity is 0. From this what we can find? From this we can find the relation between t1 and t2, correct? So ఇక్కడ ఈ velocities లో u1 ఉంది, ఇక్కడ initial 0, final 0, but in between maximum where it is interchanging the segments v1. So that's why final velocity కావాలి అంటే ఏం చేయాలి? ఆ velocity v1 కనుక్కుంటే అయిపోతుంది. v1 equals to how much? Alpha into t1, we got it. So ఇక్కడ t1 ఎంత అనే వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసేస్తే సరిపోతుంది. You are going to get what is the maximum velocity. Now let us see this. First of all, t1 t2 ఎంత కనుక్కుందాం. t2 ఎందుకు కనుక్కోవాలి అంటే we know from the relations that t equals to t1 plus t2. కాబట్టి ఇప్పుడు మనము t2 వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే t1 అనేది మనం కనుక్కోవచ్చు. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అందుకని ఇక్కడ t2 ఏంటి కనుక్కుందాం. సో బీటా ఇంటూ t2 equals alpha into t1. Now t2 equals what? Alpha into t1 by beta.
Now this value you substitute in this. So if you substitute in this, what it become? T equals to T1 plus T2. So you can write that T1 plus alpha into T1 by beta. Now you take out the common. T1 take out the common. What will come? 1 plus alpha by beta. So this is what? This is the total time. Sorry, it is a T2, right? It is a T2. So now it is getting T1 into, sorry, this is the T value, right? It's a T value. T equals to T1. Alpha plus beta by beta. Alpha plus beta by beta. This is the total T value. It is T1. Now T1 కావాలంటే ఏం చేస్తాము? T1 కావాలి. So T into this value you are going to write it. Right? So this value you are writing. What is that? T1 equals to beta into T by alpha plus beta. That's it. Where we come to the conclusion. So here V1 equals alpha into T1. So now we are going to write these T1 value here. What it comes? V1 equals to alpha into T1. What is a T1? Beta into T by alpha plus beta. That is what? Alpha beta T by alpha plus beta. This is the V1. What is this V1? It is the maximum velocity. Maximum velocity. Because there it is changing acceleration lo final limit to V1. అదే రిటార్డ్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు ఇనిషియల్ వెలాసిటీ వచ్చేసి సేమ్ దట్ వాల్యూ. So that is going to be the maximum value here in the middle. That value we found V1 equals to alpha